Now see, here is another example. She is very proud. I hate her. I feel she should be more modest. She can win more people by being so. See, how is this argument? Now don't talk about her. She is very proud. I hate her. I don't like her. Don't name her. Anante, how will that impact be on others? Now here in this another example, the same way, how you express in a different way. I feel she should be very modest. So this is more modest way of saying she can win more people by being so. She can win more people by being so. See, people will start liking you when you have good voice, good language, good expressions. నోరు మనదైతే ఊరు మనది అని తెలుగులో ఒక సేయింగ్ కూడా ఉన్నది. నోరు మనదైతే ఊరు మనది. నోరు అంటే ఏంటి? యువర్ స్పీచ్, your language, your expressions, your ideas, all these things, if they are modest, then naturally you will win more friends. So I feel she should be more modest. She can win more people by being so. Modest ఉంటే ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. She is very proud. I hate her. ప్రౌడ్గా ఉండి అట్లా ఉంటే naturally people will start hating us. Now ఇట్లా చెప్తే కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇలా చెప్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్గ్యుమెంట్, ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్గ్యుమెంట్, బట్ దట్ లీడ్స్ టు ఫైట్. బి ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్, బట్ దట్ లీడ్స్ టు ఫ్రెండ్షిప్. యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈజ్ రాంగ్, ఇట్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్. ఇది ఇంకొక వే ఆఫ్ సేయింగ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ యువర్ ఐడియా? ఇట్ మే నాట్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ రీజన్. ఐఎమ్ అఫ్రేడ్. యువర్ సన్ wants to go for business, or he wants to go as a sportsman, he wants to develop cricket as his career. So father says, have you ever thought of analyzing your idea? నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు? ఒక క్రికెటియర్గా రావాలి అని అంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉండాలి? చేయగలుగుతావా? ఇట్ మే నాట్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ రీజన్. ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ అని హీ ఈజ్ ఆర్గ్యూయింగ్. నీకు అంత ఈజీ కాదు క్రికెటియర్గా వెళ్ళటం అనేటువంటిది. దేర్ విల్ బి పాలిటిక్స్, దేర్ విల్ బి సో మెనీ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ బాడీ ఆల్వేస్ ఇన్ షేప్ అండ్ ఆల్సో యాక్టివ్. యూ కాంట్ go anywhere else. You should be tied up to your daily routine. But when you take up an office work, it is not like that. You can have off. You cannot even eat your whatever you wish sometimes if you want to maintain your physique. If you don't maintain your physique, you can't run. If you can't run, naturally you can't play cricket. So this is the analysis of that idea. No, you can't do it and anaton ledhu father. Have you ever thought of analyzing your idea? It may not stand the test of reason. I am afraid. అని అట్లా చెప్తున్నాడు అనమాట. This is also an argument asking you not to go or choose a cricket as your career. But how is it presented? నువ్వు మూర్ఖుడివిరా, నీకేం అర్థమవుతుంది అని చెప్పడం లేదు. ఆర్ యూ మ్యాడ్? హ్యావ్ యూ గాన్ మ్యాడ్ ఇన్ సేయింగ్ సో అని అనటం లేదు మీ ఫాదర్. హ్యావ్ యూ గాన్ మ్యాడ్ ఇన్ సేయింగ్ సో అని అంటే వెళ్ళి ఫ్రెండ్తో ఏం చెప్తారు? మై ఫాదర్ డజంట్ నో మీ, హీ ఫెయిల్స్ టు అండర్స్టాండ్ మీ ఆల్వేస్ అని అట్లా వెళ్తుందన్నమాట అండర్స్టాండింగ్. దట్స్ హౌ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ son and father is also affecting these days in the society. Now you have seen that in all these above examples, they appear impatient as they contain negative criticism and direct accusation. Now you see the other examples. Read the following conversation whether the bachelor is superior or the married man. You say that bachelors are better than married men. How do you support your idea? Certainly they are. Bachelors are not as selfish as married men. Now another argument. I don't go along with you there. Means I don't agree with you there. Anakunda, I don't go along with you there. Married man sacrifices so many comforts and luxuries for the sake of their families, don't they? Student question tag mana nerchukunnam kada. He sacrifices, don't they? Bachelors don't appear selfish, but
they may be too selfish to sacrifice their personal comforts or share their income with others. See, they may not appear selfish, but their personal income, they have a practice of using it for themselves. They don't sacrifice for others, for wife, for children, for anybody else, for brothers, sisters, parents, atla they don't. So, but here married man is superior అని చెప్తున్నాడు ఆర్గ్యుమెంట్లో. హెన్స్ they prefer staying alone, don't you agree? And he says, so bachelor, you say that bachelor, certainly they are, bachelors are not as selfish as married men. So married men will be possessive because you ask a bachelor to join you, he says okay. But a married man, then he says, no, it's time for me now, I have to go, my wife will be waiting, oh, I have to go out with her, she wants to go for shopping, ఏదో చెప్తా టైం అనేటువంటి మ్యారీడ్ మ్యాన్. Or sorry, I can't join you, I can't pay because I have so many expenses of my wife and children and చెప్తాడు. But here, but otherwise also they are arguing. See, bachelors, they don't spare their time and spare their things for anybody else. So in that way they appear selfish, but they may appear, but hence they prefer staying alone, don't you agree? కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒంటరిగానే అలవాటై ఒంటరిగానే ఉంటారు, అది అగ్రీ చేయవా, డోంట్ యూ అగ్రీ అని అడుగుతాడు. ఓ నో, దే స్పెండ్ మోర్ ఆన్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫర్ సోషల్ కాజెస్, మోర్ ఓవర్ దే రెడీలీ హెల్ప్ పీపుల్ ఇన్ నీడ్, మ్యారీడ్ మెన్ డోంట్. దానికి కాన్వర్జేషన్, ఓ నో, ఓ నో, బట్ దే spend for friends, they spend for friends or social causes. Social causes ante maybe some poor boy is not having anybody to educate him, so they will join him in a school or college or so. Like that they say that they help people in the society. Do you think that they use everything for themselves? No. Oh no, you have a wrong idea, bachelors spend like this అని అంటారు. But don't you think a family helps the friends and relatives more than a single man who can't attend to the needs of others? Naturally, when there is a family next to you, you can ask for help, but when there is a bachelor next to you, do you ask him to help out? There are certainly limitations. So much can be said on both sides. రెండు వైపులా పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, రెండు వైపులా నెగటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ నెగటివ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఒకరికొకరు ఎట్లా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారో చూడండి, కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఫైటింగ్ మోడ్లోకి రాలేదు. Possibly they do, but it is always the bachelor who attends to the monetary needs of his near and dear. So మరి దీనికి వచ్చి ఓకే ఫిజికల్ నీడ్స్ అంటావు, ఓకే యూ కాంట్ ఆస్క్ బ్యాచులర్, బట్ యూ కెన్ ఆస్క్ బ్యాచులర్ ఫర్ మనీ. He can easily give money, he can part with his money very easily, he can spend for somebody else, he can give in the name of a donation అని చెప్తారు. So like that you read it again and again how the conversation goes without leading it into a fight. See, this is all the same thing between youngsters and all. Now this is an assignment. See, I think you have understood what an argument is. From little things like we will have coffee, no, we will have ice cream. No, ice cream does affect your throat, moreover it's raining outside, so we will have coffee or black coffee or tea, but not ice cream. That's also a small argument. So every now and then, at every step daily, we will involve into arguments with many people and many you can say friends, relatives, colleagues, and then boss. With boss also, how do you argue? No sir, we will do like this only, anante this is the right way, you are wrong sir ani boss ne eppudu anavu kada. Maybe if we do this way we would be benefited like this and analyze cheyali. The points you have to analyze, why you are saying that this is the right way, that analysis. And in the earlier conversation which I read out, there is analysis that he gives money,
he gives alms, he gives donations. No, you cannot expect him to do anything, any physical work. Maybe not, but he is always ready for you to join you wherever you go. So like that you go on arguing things, but not fight. నేను చెప్పిందే కరెక్టు అని షర్ట్స్ పట్టుకొని కాలర్స్ పట్టుకునేంత వరకు రాకూడదు. అట్లా ఎప్పుడు వస్తుంది? ఓన్లీ బై యూజింగ్ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ తెలుగులో కూడా అంతే. మనము మంచి భాష వాడుతూ ఉంటే ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని అనాలి. కాఫీలో చక్కెర తక్కువ వేసావు ఈరోజు అని అంటే నెక్స్ట్ డే నిన్న తక్కువ వేసావు ఈరోజు ఎక్కువ వేసావు, ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా చెప్పు అని వైఫ్తో అన్న వైఫ్ ఏమంటుంది? మీకు ఒకసారి తక్కువ అంటారు, ఒకసారి ఎక్కువ అంటారు, ఎట్లా చేయాలో తెలీదు, మీరే చేసుకోండి కాఫీ. నేనే కాఫీ చేసుకుంటే మళ్ళీ నువ్వెందుకు? నువ్వు సంపాదించుకొని రా, అయితే నేను కాఫీ చేసుకుంటా. అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు slowly going into fights. Now next day the wife doesn't like to make coffee for him, and even if she makes and gets, the man will be afraid to drink. ఈరోజు చక్కెర తక్కువ వేసిందో ఎక్కువ వేసిందో ఎట్లా వేసిందో ఏం తెలియదని చెప్పి, ఇన్స్టెడ్ ఓ ఈరోజు ఎక్కువ అయిందా, ఓ ఈరోజు తక్కువ, నిన్న తక్కువ అంటే ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ వేసి ఇంకొంచెం తక్కువ వేయాలేమో, రేపు ఐ షూర్లీ యాడ్ మేక్ ఇట్ లిటిల్ లెస్ అని థర్డ్ డే ఇంకొంచెం తక్కువ వేసుకొని తీసుకొని వస్తే హీ విల్ బీ హ్యాపీ. అండ్ హీ విల్ టెల్ ఎవ్రీబడి దాట్ షీ గివ్స్ మీ a moderate coffee with moderate sugar. She doesn't give either less or more sugar, but she puts it in a right level అని చెప్తాడు హస్బెండ్. సో ఒక్క మాట, ఓ ఈరోజు ఎక్కువైందా, నిన్న తక్కువైందని ఈరోజు ఎక్కువ వేసానండి, కొంచెం ఎక్కువైంది, రేపు కొంచెం తక్కువ చేసుకోండి, రేపు కొంచెం తక్కువ చేస్తాను, ఈరోజుకి పోనీ కొంచెం డికాక్షన్ ఇవ్వమంటారా అని అట్లా అడిగితే ఎట్లా ఉంటుంది? ఎక్కువైపోయింది, అయ్యో చాలా ఎక్కువ వేసానేమోనండి, కొంచెం డికాక్షన్ యాడ్ చేయనా, కొంచెం పాలు యాడ్ చేయనా అనే ఎక్స్ప్రెషన్, ఏం లేదులే ఈరోజు ఇలానే తాగేస్తాను, రేపు కొంచెం తక్కువే చాలు అని అనటం ఎలా ఉంటుంది? లేకుండా ఉంటే ఇంకోసారి కాఫీ ఇవ్వాలంటే ఈవిడకు బోరు, తాగాలంటే ఆయనకు భయం, అట్లా అవుతుంది. సో మన డే టు డే లైఫ్లో కూడా ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేటువంటివి స్వీట్గా మన లైఫ్ ఉండాలి అని అంటే మన లాంగ్వేజే, తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ. ఇంగ్లీష్ అయితే మరీ అడ్వాంటేజ్, ఎందుకనంటే యూ కెన్ పికప్ దట్ దోస్ వర్డ్స్, ద స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ అనేటువంటివి నువ్వు పికప్ చేసుకొని నువ్వు అవే వాడవచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి. ఎస్, నౌ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద అసైన్మెంట్. situational practice. Construct arguments between two persons for and against each topic given below. ఒకరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టు, ఒకరు యాక్సెప్ట్ చేయనట్టు. A woman's place is basically at home. Argument. A woman should not come out. ఇది argument. Children should not see movies. Argument. Children should not watch TV. Argument. So do you agree if your parent says, if your mother says that you should not watch TV and she nicely watches TV, will you like it? No. So how are you going to put your point of argument with her? No, I will study, I will first complete my homework and then I will watch TV. So that is your argument, is it not? No, even if you complete your homework, I am not going to allow you to watch TV. I will call you when it is you go for play if you want, but whenever the program is suitable for you, I will call you, then you can watch. So that is the argument. So okay, you will decide. So it's my mother, she is selecting programs for me. Okay, you will agree. So agree and disagree. So like that you have to build up some conversations here. Now so far you have learnt many speech acts, right from greetings, saying thank you and please, and advising and taking permission, and agreeing, disagreeing, and then framing questions and how to answer, and how to agree positively, how to disagree, and all these things you have learned. Now when you talk to somebody, you don't allow you to, because we say that this is a dialogue and this is a conversation.
So a conversation should take turns. It will not be a person talking continuously will be a monologue. So if it is a monologue, your interest ends there. So it should be interactive, it should be collaborative, they say. Collaborative means what? I say something, you say something, you say something and I say something. So it should take turns. That's why you call it turn taking. So let's see what is the turn taking. ఈ టర్న్ టేకింగ్ ఉండరా నేను మాట్లాడతాను ఉండు 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 నేను నన్ను చెప్పని అని అంటుంటావు కదా, అదే టర్న్ టేకింగ్. ఇంకేం లేదు. ఉండు నువ్వు అక్కడ ఆగు, నన్ను మాట్లాడని, నన్ను చెప్పని, నా ఒపీనియన్ కూడా చెప్తాను. అది ఏమైందంటే నిన్న ఆటలో ఏమైందంటే వాడు ఇట్లా మూవ్ చేశాడు క్యామెల్ని, నేను ఇక్కడి నుంచి ఎలిఫెంట్ని తీసుకొని వచ్చాను. అప్పుడు ఏమైందంటే నేను మినిస్టర్ని తీసుకొని వచ్చాను, ఉండు నేను చెప్తాను ఉండు అని అంటావు కదా, అట్లా టర్న్ టేకింగ్. ఒకరొకటి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఉండు, యూ ఫీల్ ఎంథ్యూజాస్టిక్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ it can be a conversation, otherwise it will be a monologue, and monologues none of us want in our speech daily. We want conversations. ఒకరు చెప్తూ ఉంటే వినడమే నీ పని కాదు. You should also have a tone to express. So conversation is a collaborative process. A speaker does not say everything he or she wants to say in a single utterance. Conversation progress is a series of turns. ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఏ మాట్లాడతారు, బి మాట్లాడతారు, సి మాట్లాడతారు, డి మాట్లాడతారు. సో లైక్ దట్ ఇట్ గోస్ ఆన్. సో టర్న్ టేకింగ్ ఈజ్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ కాన్వర్జేషనల్ అనాలిసిస్ in which it may be defined as the study of the ways people take, use, construct and hand over turns in a conversation. నేను చెప్పినాను రా, నువ్వు చెప్పు. నేనేమంటాను ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాలని, నేనేమంటాను సినిమాకి వెళ్ళాలని. ఎగ్జిబిషన్కి ఎందుకో నేను చెప్పాను, మళ్ళీ నువ్వు సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళాలో చెప్పురా అనేటువంటిది టర్న్ టేకింగ్. Now this is very important and it's not same as interrupting. ఇంటరప్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఆగు, నువ్వు నోరు మూసుకో, అది ఇంటరప్టింగ్. యూ కీప్ షట్ అప్, అది ఇంటరప్టింగ్. దట్స్ నాట్. టర్న్ టేకింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ ఈజ్ దాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ స్పీక్స్ అట్ ఎ టైమ్. సైలెన్స్ ఆర్ లాంగ్ పాజెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఆక్వర్డ్ అండ్ ఎంబరేసింగ్. సో బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ ఏంటి? నేను మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు మాట్లాడకూడదు. అది మాట్లాడితేనే ఏమవుతుంది చూస్తారు కదా, మన టీవీలోనే షోలోనే ఉంటాయి. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చే వరకు ముగ్గురుని పిలుస్తారు డిస్కషన్స్కి. ఆ డిస్కషన్స్ అంటే ఎప్పుడు ఫైటింగ్సే కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్వర్జేషన్ విచ్ టేక్స్ టర్న్. సో కాన్వర్జేషన్ టేక్స్ టర్న్ టేకింగ్ అంటే ఒకరు మాట్లాడాక ఇంకొకరి టర్న్, ఇంకొకరు మాట్లాడాక ఇంకొకరి టర్న్, మళ్ళీ ఫస్ట్ వాళ్ళ టర్న్, మళ్ళీ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది టర్న్ టేకింగ్. అదొకటే కాకుండా ఎవరైనా సైలెంట్గా ఉంటే కూడా వాళ్ళని కూడా చేస్తారు. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో టీచర్స్ చెప్తారు కదా, ఓ దాట్ గర్ల్ సిట్టింగ్ దేర్, దట్ బాయ్ నెక్స్ట్, ఆర్ గీతా యు ఆర్ సైలెంట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్, వై డోంట్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అని టీచర్ కూడా అడుగుతారు కదా. సైలెంట్గా ఉన్న వాళ్ళని అదే పనిగా టీచర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు? వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాలి, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళకు కూడా చెప్పే టర్న్స్ రావాలి అని. ఎప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళని నువ్వు కొంచెం ఆగురా, ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడదు, కొంచెం ఆగు, రమేష్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ అని అంటారు. సో దిస్ ఇస్ టర్న్ టేకింగ్. సో ఎవ్రీ వాళ్ళు ప్రతిసారి ఒకరే మాట్లాడకుండా అందరూ మాట్లాడాలి, ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. There should be no one who will be silent in conversation. So how are you going to bring the silent listener into your conversation? అటువంటి స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు మీరు ఇక్కడ. Now ways of including quieter participants, క్వైట్గా ఉండేటువంటి పార్టిసిపెంట్స్. శ్యామ్, do you have a view? Do you have a view అంటే what's your opinion అనొచ్చు. Do you have anything to say? Shyam, do you have anything to say? Sorry, involving him into the conversation. Ways of silencing the over enthusiastic speaker. మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎక్కువ మాట్లాడేస్తుంటాడు. సో థ్యాంక్స్ జైన్, లెట్స్ గెట్ సమ్ అదర్ వ్యూస్ నౌ. సో యూ బీన్ టాకింగ్, ఎప్పుడు నువ్వే మాట్లాడతావా, కూర్చో అని చెప్పడం కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్, లెట్స్ హియర్ సంబడి ఎల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. లెట్స్ హ్యావ్ రమేష్స్ ఒపీనియన్, లెట్స్ హ్యావ్ Sita's opinion, let's have Lara's opinion. So that's how you are
ఎంథ్యూజాస్టిక్గా ఎప్పుడు మాట్లాడే వాళ్ళని కూర్చోమని, సైలెంట్గా ఉండే వాళ్ళని థ్యాంక్స్ జైన్, థ్యాంక్స్ చెప్తారు ఫస్ట్. ఓకే, దట్స్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ ఫర్ యాడింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, బట్ లెట్స్ హ్యావ్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హియర్ ఆల్సో. వేస్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద కాన్వర్జేషన్ ఆన్ ట్రాక్. ఒక్కోసారి ట్రాక్ దాటిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇఫ్ యూ వాచ్ టీవీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్, లెట్స్ గో బ్యాక్ ఎ బిట్. ఎవ్రీ టైమ్ ట్రాక్ నుంచి పోయేసి పర్సనల్గా మాట్లాడి, అప్పుడు నువ్వేం చేశారు, ఇప్పుడు నువ్వేం చేసావు, ఎప్పుడు ఇట్లనేనా అని ఫైటింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు, డిస్కషన్ కాదు, ఫైటింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా ట్రాక్ తప్పిపోయేటువంటి వాళ్ళని లెట్స్ సీ, ఎవరైనా చైర్ ఉంటే పిలుస్తారు, లేదా అంటే ఉన్న లీడర్లలోనే ఎవరైనా సరే మాట్లాడే వాళ్ళల్లో నో లెట్స్ స్టాప్ దేర్, వీఆర్ గోయింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ లెట్స్ సీ అవర్ ప్లానింగ్ బదులు లెట్స్ క్యారీ ఫుడ్ అని అంటాం. నో వీ డోంట్ వాంట్ టు క్యారీ ఫుడ్, వీల్ ఈట్ సమ్వేర్. లాస్ట్ టైం ఏమైంది తెలుసా, అప్పుడు మనం వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఎక్కడా మనకు హోటల్ కనిపించలేదు. సో వీ వేర్ హంగ్రీ టిల్ 3 PM. డూ యూ నో, దట్ రోడ్ వాజ్ డిఫరెంట్, దట్ సిచ్యువేషన్ వాజ్ డిఫరెంట్, బట్ దిస్ హైవే ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. అంటే నో దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్, ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్, అండ్ సో దే గో ఆఫ్ ద ట్రాక్. So what is the point actually, whether you are carrying lunch or you are not carrying lunch, that's the point. So off the topic పోయి ఇంకెక్కడో మాట్లాడుతూ ఉంటే లీడర్ పిలుస్తాడు పక్కకు, పిలిచి నో అప్పుడు ఏమైందో మనకు అక్కర్లేదు, ఇప్పుడు వెదర్ వీఆర్ క్యారింగ్ అవర్ లంచ్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ నాట్ వేర్ ఆర్ వీ ఈటింగ్, దట్స్ ద కాన్వర్జేషన్, యూ గెట్ దిమ్ బ్యాక్ టు ద ట్రాక్. వేస్ ఆఫ్ మూవింగ్ థింగ్స్ ఆన్, రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటాము, ప్రిపరేషన్లోనే అయిపోతుంది, కానీ మూవ్ ఆన్, కాన్వర్సేషన్ని మూవ్ ఆన్ చేయాలి నెక్స్ట్ టాపిక్కి. ఎంతసేపు లంచేనా, ఏమేమి తీసుకుంటున్నావో, ఏమేమి చూడాలనో అది కూడా మాట్లాడాలి కదా. ఎంతసేపు లంచ్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఎప్పుడు చేరుతాము, నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఎక్కడ వెళ్ళాలి, చూసే ప్రదేశాలు ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా. సో రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వేస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఏ టాపిక్. డస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు యాడ్ బిఫోర్ వీ మూవ్ ఆన్ అని అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంకెవరైనా ఏమైనా చెప్పేది ఉంది? ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీథింగ్. వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ వాట్ టు క్యారీ, వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ వేర్ టు బుక్ అవర్ rooms, and we have talked about what to eat, where to eat, and we have talked about our program, and we have talked about how we are going to come back. Now ఇంకేమన్నా వదిలిపెట్టామా, ఇంకేమన్నా అన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో మనం డిస్పోజ్ అయ్యేదానికంటే ముందే ఇంకెవరైనా ఏమన్నా థాట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో వేస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఏ టాపిక్, జస్ట్ అబ్రప్ట్గా సరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక అయ్యో వీ డిడ్ నాట్ డిస్కస్ దిస్ అని చెప్పి అనుకోకుండా, డస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు యాడ్ బిఫోర్ వీ మూవ్ ఆన్ నెక్స్ట్ థింగ్ అని అది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో ఇఫ్ యూ లెర్న్, దెన్ you will hold the conversation in your hands, and you don't see that it will fall down to an argument, or you will just ring around, loiter only one point and leave the other things, and it's time, let's go అని వెళ్ళిపోయటం కాదు. ఇంత నిర్దిష్టమైన టైంలోనే అన్ని పాయింట్స్ మనం మాట్లాడుకొని డిస్కస్ అయ్యేదానికి దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ టర్న్ టేకింగ్. సో ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళని ఎట్లా సైలెంట్ చేయాలి, మాట్లాడని వాళ్ళని ఎట్లా ఇన్స్పిరేట్ చేయాలి, తర్వాత టాపిక్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంటే ఎట్లా బ్యాక్ తీసుకురావాలి, ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా నెక్స్ట్ టాపిక్, అదే టాపిక్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎట్లా వెళ్ళాలి, అన్నీ అయిపోయినాక అన్ని టాపిక్స్ మాట్లాడామా ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీథింగ్ టు యాడ్, యూ కెన్ యాడ్ అని క్లోజ్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ద వేస్ వేర్ యూ బిల్డ్ కాన్వర్జేషన్స్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ వే of building conversations and building friendship and building good feelings, that is very important. Good feelings into our conversation is, you have to notice two meanings. ఇవి మాట్లాడితే పెద్ద వర్డ్సే కానీ అవి మనం రోజు మాట్లాడుకునే మాటలే. ప్రపోజిషనల్ అండ్ ఇలిక్యూషనరీ మీనింగ్ అంటారు. ప్రపోజిషనల్ ఇలిక్యూషనరీ మీనింగ్ ఏంటి, నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్తో పాటు చెప్తే మీకు అర్థమైతే. ఐ ఫీల్ థర్స్టీ,
ఎవరో ఒకరు చాలా దాహం అవుతుంది నాకు అని అంటే, ఇక్కడెక్కడ మంచినీళ్ళు ఉండవు, మనం మంచినీళ్ళకి వెళ్ళాలంటే ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ ఇంటి దగ్గరే వెళ్ళాలనో ఏమో మంచినీళ్ళు అని చెప్తావు. ఐ ఫీల్ థర్స్టీ అని అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టేట్మెంట్ యాక్చువల్లీ. ద స్పీకర్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ ఐ ఫీల్ థర్స్టీ, దట్ ఈస్ ద ప్రపోజిషనల్ మీనింగ్. ఐ ఫీల్ థర్స్టీ, నాకు దాహం అవుతా ఉంది. నాకు దాహం అవుతా ఉంది అని అంటే ఇమీడియట్గా ఇక్కడ మంచినీళ్ళు నేను తేలేదు, నువ్వు మర్చిపోయావా, మంచినీళ్ళు నేను ఎప్పుడు తీసుకురాను అని చెప్పటం కాదు. నాకు దప్పిక ఉంది, నాకేమన్నా మంచినీళ్ళు లేకుంటే కూల్ డ్రింక్ ఇయ్యి. ఐ ఫీల్ థర్స్టీ అంటే షీ వాంట్స్ టు క్వెంచ్ హర్ థర్స్ట్. సో క్వెంచింగ్ హర్ థర్స్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, షీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ బికాజ్ షీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. సో లుక్ ఫర్ సంథింగ్. కొబ్బరి నీళ్ళు ఉన్నాయా అక్కడ, లేకుంటే కూల్ డ్రింక్ షాప్ ఉందా అక్కడ, ఏముంది, బటర్ మిల్క్ ఉందా, ఎక్కడ పోయినా బటర్ మిల్క్ ఉంటుంది, కొబ్బరి బొండాలు ఉంటాయి లోపల. ఓ ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ వాటర్, ఐ డెంట్ క్యారీ టుడే, వుడ్ యూ మైండ్ హ్యావింగ్ కోకోనట్ వాటర్, ఫ్రెష్ కోకోనట్ వాటర్. దట్ ఈస్ ఐ ఫీల్ థర్స్టీలో ఉండే ఇలక్యూషనరీ మీనింగ్. అంటే లోపల మీనింగ్ ఏంటి, బయట ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి. బయట మటుకు థర్స్టీగా ఉందంటే మంచినీళ్ళు లేవు నా దగ్గర అని చెప్పడం కాదు, థర్స్టీగా ఉందంటే దాహం తీర్చమని అడగటం, అది ఇలక్యూషనరీ మీనింగ్. దాన్ని చూసుకొని ఓ హియర్ ఫ్రెష్ కోకోనట్ వాటర్ ఈజ్ దేర్, లెట్స్ గో అండ్ హ్యావ్, అదే అర్థం. ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇజంట్ ఇట్ హాట్ హియర్, బాగా ఉంబరంగా లేదా అంటే అవును నాకు కూడా చాలా ఉంబరంగా ఉంది. ఎస్ అని జవాబు కాదు. లెట్ మీ టర్న్ ఆన్ ద ఎయిర్ కండిషనర్, చాలా ఉంబరంగా ఉంది, ఫ్యాన్ సరిపోవట్లేదు, సఫికేషన్ అవుతుంది. ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుంది, ఉండే గాలినే రొటేట్ చేస్తుంది, యూ డోంట్ గెట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. బట్ ఎయిర్ కండిషనర్ పంప్స్ అవుట్ ద whatever room temperature is there and then blows cool air inside. So air conditioner, let me turn on the air conditioner or let me open the windows. అందరి ఇళ్ళల్లో ఎయిర్ కండిషనర్ ఉండకపోవచ్చు. ఎస్ we just locked and went, no, first let me open the windows and switch on the fan. Isn't it hot here అంటే అవును తలుపులు వేసిపోయాం కదా అని కాదు అర్థం, జవాబు ఇచ్చేది. అని ఒక్క నిమిషంలో తలుపులు తీస్తాను, ఫ్యాన్ వేస్తాను, నీకు చల్లగా ఉంటుంది అని. ఆర్ హ్యావ్ అ వాష్, హియర్ ఈజ్ యువర్ వాష్ బేసిన్, హ్యావ్ వాష్ ఇన్ కూల్ వాటర్, యూ ఫీల్ ఫ్రెష్. ఇన్ మీన్ టైమ్ ఐల్ మేక్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ ఫర్ యూ ఆర్ ఐల్ గివ్ యూ ఏ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్ కూల్ డ్రింక్ ఫర్ యూ, ఐల్ గెట్ యూ ఏ కూల్ డ్రింక్ ఫర్ యూ అంటాం. హాట్ అంటే యూ డోంట్ మేక్ టీ, ఐల్ గివ్ ఎ కూల్ డ్రింక్ ఫర్ యూ, ఐల్ గెట్ ఎ కూల్ డ్రింక్ ఫర్ యూ. మీన్ వైల్ యూ వాష్ యువర్ ఫేస్ విత్ కూల్ వాటర్, అట్లా చెప్పాలి. అది ప్రపోజిషనల్ మీనింగ్ ఏంటి, ఇజంట్ ఇట్ హాట్ హియర్, చాలా ఉంబరంగా ఉంది అని అంటే అతని నీడ్ని నువ్వు సర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మీ ఇంట్లో రోజ్ గార్డెన్ చాలా బాగుందండి, మీ ఇంట్లో రోజ్ గార్డెన్ చాలా బాగుంది అంటే అవునా థ్యాంక్ యూ, మేము అస్సలు పువ్వులు తెంపం అని చెప్పడం కాదు. మీ ఇంట్లో రోజ్ గార్డెన్ బాగుందంటే నీకేమన్నా ఒక పువ్వు కావాలా అని అన్న అడగాలి. Do you want to have a flower? You choose which color you want, pink, red or yellow, whatever you want, I'll give you one rose for you. Whichever color you want, you choose అంటాం. లేదు అని అంటే you say, oh my gardener is very good, this is all because of the gardener. మీ ఇంట్లో అతని సర్వీసెస్ కావాలా నీకు, because I can't spare so much of time, I just supervise him once a while, but he does all the work daily అని చెప్తాం. or which flower do you like, this rose flower, red rose is very pretty అంటే do you want a grafting of it, I will do it and give it to you అని చెప్తాం. అట్లా your rose garden is beautiful అంటే థ్యాంక్ యూ చెప్పడం కాదు, అది అక్కడికే ఎండ్ అయిపోతుంది. isn't it hot here అని అంటే this one, can you open the door please, sure, can you open the door please అని అంటే yes అంటాం. now you see here request and grant, can I have one more chocolate, sure, help yourself, అది ఉండాలి. రిక్వెస్ట్, what is that request, can I have one more chocolate, sure, help yourself.
ఆఫర్ అట్ యాక్సెప్టెన్స్. లైక్ ఎ లిఫ్ట్. ఎండలో, వేడి ఎండలో నువ్వు మధ్యాహ్నం బస్ స్టాప్లో ఉన్నావు. లైక్ ఎ లిఫ్ట్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అంటే సరిపోదు, ఎందుకంటే దట్స్ మోర్ దాన్ థ్యాంక్ యూ. యూ సేవ్డ్ మై లైఫ్. ఆఫర్, ఒకరు ఆఫర్ చేశారు ఏంటి? లైక్ ఎ లిఫ్ట్. యాక్సెప్టెన్స్, ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు? చాలా ఎండ ఉంది, నీకు చేత కావటం లేదు, దాహం వేస్తూ ఉంది, ఎవరైనా వచ్చాడని. యూ సేవ్డ్ మై లైఫ్. ఆర్ యు ఆర్ మై జీసస్ అంటే యు హ్యావ్ కమ్ లైక్ గాడ్ అని అర్థం. యు ఆర్ మై జీసస్ అని అంటే యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్, బట్ యు ఆర్ సేయింగ్ యు ఆర్ మై జీసస్ అంటే దేవుడిలాగా వచ్చావయ్యా. యు సేవ్డ్ మై లైఫ్. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టాండ్ హియర్ ఎట్ ఆల్ అండ్ యూ హ్యావ్, బై గివింగ్ మీ లిఫ్ట్, యూ సేవ్డ్ మై లైఫ్. కంప్లైంట్ అండ్ డినయల్. ఎవరన్నా నువ్వేమైనా చేసావని కంప్లైంట్ ఇస్తే యూ డినయల్. యూ లెఫ్ట్ ద ట్యాప్ రన్నింగ్. ఇట్ వాజంట్ మీ, ఇట్ వాజంట్ మీ. నో, ఐ డిడ్ంట్ అనటం లేదు. ఇట్ వాజంట్ మీ. యూ లెఫ్ట్ ద ట్యాప్ రన్నింగ్. డినై చేస్తున్నావు. నేను కాదు, నీకు తెలుసా నేనని అని చెప్పటం లేదు జవాబు. ఇట్ వాజంట్ మీ అని అంటావు. ఇట్ వాజంట్ మీ. ద వే ఆఫ్ సేయింగ్ ఇట్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ, that falling tone shows some politeness, though you deny, but it is in a very polite way. Complaint and apology. యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు, కంప్లైంట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు. వాట్ ఈస్ దట్ కంప్లైంట్? ఇట్స్ 10:30. సారీ ఐఎమ్ లేట్. ఇంకేం అన్నారు? ఇట్స్ 10:30. ఎగ్జాంపుల్, యువర్ సర్వెంట్స్ అట్ హోమ్ ఆల్వేస్. మాట్లాడుకునేటప్పుడే 8 o'clockకి రావాలంటారు. 8 అవుతుంది, 8:05 యూ డోంట్ సే ఎనీథింగ్, 8:10 యూ డోంట్ సే ఎనీథింగ్, 8:15 యూ డోంట్ సే, 8:30 అవుతుంది. ఇట్స్ 10:30. అవునమ్మా లేట్ అవుతుంది, ఒక 1 వారం అమ్మ, ఒక 1 వీక్ అమ్మ, తర్వాత నేను మళ్ళీ 8 o'clockకే వస్తాను. అండ్ సిమిలర్లీ యువర్ బాస్ ఇన్ ద ఆఫీస్, he says that you are late. Yes, I am late. The bus was late. The bus was late. What can I do? Ano, sorry I am late. First, sorry I am late. The bus was late today. Later give him the reason, but first say sorry, because he is your boss. The servant also, you are the boss, so she has to say sorry first. That is apology. Somebody complains, and if you are right, if you hold yourself wrong in that, then you have to apologize and then give the reasons. Sorry sir, really I am very late. Yesterday too the bus came late, and today too bus came late. I think I will take the earlier bus from tomorrow. And chepte nobody will say anything, though you are late for 2 days. Now, one more thing, these are called fillers. ఒక్కొక్కసారి వెంటనే నీకు జవాబు చెప్పిందుకు రాదు, అప్పుడు ఏం ఫిల్లర్స్. ఒక్కోసారి ఏం చెప్పలేవు, అప్పుడు ఏం మాట్లాడతావు. దేర్ కెన్ బి సైలెంట్ ఫిల్లర్స్, దేర్ కెన్ బి వర్బల్ ఫిల్లర్స్ ఆల్సో. అంటే నీ కాన్వర్జేషన్ సెంటెన్సెస్కి ముందు కానీ, మధ్య కానీ, చివర్లో కానీ నీవు ఇచ్చేటువంటి, ఒక్కొక్కసారి హో అని వస్తుంది, హో హా, అది నీకు దుఃఖమైతే వచ్చేటువంటి అవి ఫిల్లర్స్ అంటారు. సో కొంతమంది ఇంట్రొడక్టరీ వర్డ్స్ని కూడా ఫిల్లర్స్. ఏదన్నా చెప్పేదానికి చెప్పమంటే నీ కమెంట్స్ ఏంటి, వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్, నన్ను చెప్పమంటే అని అంటావు కదా, అట్లా. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఎనీథింగ్, వెల్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ అని మొదలుపెట్టి దెన్ యూ విల్ సే. ఇవన్నీ ఫిల్లర్స్ అనమాట. అంటే నువ్వు చెప్పేది ఎస్ కావచ్చు, నో కావచ్చు. ఆ ఎస్ నోని కొంచెము సాఫన్ చేసేదానికి వాడేది. నువ్వు ఇంకా మెంటల్గా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే, ఆలోచన చెప్పమని మాట్లాడమన్నప్పుడే నువ్వు వెంటనే ఏదో ఒకటి అనాలి. అనుకుంటే ఎవ్రీబడి విల్ బి లుకింగ్ అట్ యూ లైక్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్, బట్ యు ఆర్ నాట్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్. ఇమీడియట్గా ఒక సెంటెన్స్ రాదు. అటువంటప్పుడు వెల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దాట్, ఇంత లోపల నీ ఒపీనియన్ వచ్చేస్తుంది, నువ్వు మాట్లాడేస్తావు. ఇవన్నీ వీటిని అన్నిటినీ కూడా వర్బల్ ఫిల్లర్స్ అంటారు. తర్వాత సైలెంట్ ఫిల్లర్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి, అవేంటో చూద్దాం. దీస్ ఫిల్లర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్జేషన్స్. ఇవెందుకు వాడతారు? హెజిటేషన్ ఒకటి, పాజ్ ఒకటి, ఇండికేట్ యువర్ మూడ్, టోన్. ఎక్కడన్నా ఎవరైనా యాక్సిడెంట్లో పోతారు, సడన్ డెత్ అంటారు, అయ్యో అని అంటారు. అట్లా ఎక్స్ప్రెసింగ్ డౌట్ ఒకటి, ఎంఫసైజింగ్ ఐడియాస్ ఒకటి. వీటన్నిటి కోసం ఓ
వండర్ఫుల్ అని అంటాం. ఏదన్నా ఐ గోట్ ఎ జాబ్, ఓ వండర్ఫుల్, దట్స్ నైస్. ఓ ఐ డింట్ నో, I got a job in central government. Oh, I didn't know this. Congratulations. దానికి ముందు ఫస్ట్ ఆశ్చర్యం అనమాట, నీకు తెలియలేదు, ఓ ఐ డోంట్ నో అని. ఓ అనేటువంటిది సర్ప్రైజ్ కానీ డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ. ఓ ఐ లాస్ట్ సో మచ్ ఇన్ మై రేస్ కోర్స్, ఆర్ ఐ లాస్ట్ మై ఎగ్జామ్. ఓ వాట్ ఎ పిటీ అంటాం. Next, you know can be used at the beginning or at the end also. I never thought this would happen. The book was sort of boring, this is also a filler, and is a very common thing which we see in sometimes, whether you have it or use it neatly or no, sometimes some people get used to saying I mean, but don't ever use like that. It also has some meaning while expressing. It is used like a filler ante to add something. The book was sort of a boring, I couldn't read it, complete it, atla vaadala అనేటువంటిది. I never thought this would happen. Some tragedy has happened, so I never thought this would happen. He was admitted in the hospital. I thought he would come cured. I thought that he would come back healthy, but he passed away. Well, this is very common, especially in commentary, cricket commentaries and all. When the batsman hits a sixer, you very always call for some expert comments. You invite the expert comments from an commentator there. Generally 1 or 2 will be taking turns in commentaries, and 1 or 2 will be sitting, very experienced cricketers. They will be sitting there, and whenever it is a sixer, they start asking them for their opinion, how the shot was and all. So they will say, well, they will begin. Well, that was a beautiful shot, just let me know. You're sure? Well, just let me know. This is silent filler, you see. Earlier ones we have seen verbal fillers. Then what happened? Is also a verbal filler, especially in narration. In narration, when you take, we use as a pause or hesitation in between ideas. A narration will be going on, then that means what happened then? That would go between the and father and son, generally. These are some of the fillers. Wow, well, you see, by the way, no way, certainly, surely, exactly, basically, to be honest, and so on. Now see, we have learned so many speech acts, and when I say so, don't think that they are all very difficult. We have learned nearly 20 speech acts now, but don't be afraid that you have so many things to learn and it's very difficult. I have been giving you your day-to-day situations, real life situations, and also I have been giving you Telugu mother tongue examples, what you use and how you make use of all these expressions in your mother tongue. So these are not something which you should be afraid of. These are very easy ones, and these are all fixed formulaic expressions now. So by learning these fixed formulaic expressions, how do you learn? This is mere practice, I should say. These are all fixed formulaic expressions. I am telling you again and again. You learn this lexis or vocabulary, then you can use it in your day-to-day speech. First, read the examples given, practice in the control practice, and then do it in situational practice. Then you will be well versed, and then try to apply this in a new situation. As I told you in the beginning, that how you learn some addition or subtraction. See, you see
5 minus 2, 3 you say. Then 6 minus 2, 4 you say. And you change the numbers. 7 minus 4, then you say 3. So how are you applying that subtraction? Similarly, the situations also, the similar situations you should apply to these formulaic expressions. That, and how do you learn? They are very easy. How easy they are? You see, how do you learn eating? Do you know any effort that you have made to eat? Or do you make an effort to eat daily? It goes very smoothly. Eating goes very smoothly. You don't even know that you have eaten unless your stomach is full. And then how do you learn walking? See, while walking, a baby baby falls down so many times. You take the support, she takes the support of wall, or she takes the support of the rods, or she takes the support of some elderly person and then goes walking. While walking independently, the baby falls down so much. And even before falling, learning to walk, the baby tries to sit, the baby tries to stand with the support, then stand independently, then start walking, and then fall down and walk with support, and then walk and run. And throughout your life, this will not be there will not be any turning back at all. And once you have learnt walking, forever you can walk, forever you run. This is how you learn. And you haven't ever thought, or you don't remember at all how you fell down and got up and learned. So similarly, even if you make mistakes, don't bother. Even if you make mistakes, when you fall down, how do you get up and learn? The baby cries, oh no, 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 please get up and do. Your teacher is there like that to talk to you. ఓ తప్పు చేసావు, పర్వాలేదు, ఇంకో ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేయి. టీచర్లు ఉన్నారు, పేరెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి. మీరు పేరెంట్ చేపట్టుకొని ఎట్లా నడిచారో టీచర్ని అడిగి ఏది తప్పు ఏది రావట్లేదు, అట్లా హౌ ద బేబీ హ్యాస్ లెర్న్డ్ వాకింగ్ ఆర్ హౌ యూ హ్యావ్ రాదర్ లెర్న్డ్ వాకింగ్. Similarly, learn all these things with the help of your teacher. And I request the teachers also to guide the students like how you guide the small babies to walk. Now this is also like that, like how you learn walking, this also learning speech acts is in the same way. How do you learn to speak your mother tongue? How do you learn? There are so many people. తాకి కా రాకుండా తా అంటారు, తా రాకుండా కా రాకుండా తా అని అంటారు. సో ఎన్నో సౌండ్స్ ద్విత్వాక్షరాలు రావు. అంటే ద్విత్వాక్షరాలు అంటే ఒత్తులు అటువంటివన్నీ పలకని రావు. ఇంకా ఇంగ్లీష్లో అటువంటివి లేవు. ఇంగ్లీష్ వన్స్ యూ లెర్న్, ఇట్స్ అ వెరీ ఈజీ లాంగ్వేజ్. యూ నీడ్ నాట్ మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ టు సే. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అన్ ఎఫర్ట్. ఒక్కొక్కసారి మనకు నాభి నుంచి సౌండ్స్ రావాలి. ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్ అంతా ఇక్కడి నుంచి కిందికి దిగదు. కానీ మన వర్డ్స్ నాభి నుంచి వస్తాయి కొన్ని వర్డ్స్. అట్లాంటి కష్టం కూడా ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్లో లేదు. వోకల్ కార్డ్స్ వరకే ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్. ఈ వోకల్ కార్డ్స్ నుంచే వస్తాయి శబ్దాలు. అండ్ హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ కుకింగ్? ఇఫ్ యు ఆర్ యంగ్ లేడీస్ అండ్ ఆల్, నువ్వు కుకింగ్ ఎట్లా నేర్చుకున్నావు, అన్నం చేయడం ఎలా నేర్చుకున్నావు? నాకైతే గుర్తే లేదు అన్నం ఎట్లా నేర్చుకున్నాను అనేటువంటిది. వెన్ డిడ్ ఐ లెర్న్, హౌ డిడ్ ఐ కుక్, ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ రిమెంబర్. అంత ఈజీగా నేర్చుకున్నావు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిమిలర్. హౌ డు యూ లెర్న్ స్విమ్మింగ్? స్విమ్మింగ్ కూడా నీకు వస్తే ఎట్లా నేర్చుకున్నావు? వన్స్ యూ లెర్న్ స్విమ్మింగ్, యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. వన్స్ యూ లెర్న్ వాకింగ్, యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్. అండ్ యూ విల్ నెవర్ స్టాప్ ఈటింగ్ టిల్ యువర్ లాస్ట్ బ్రెత్. సో ఒక్కసారి నేర్చుకున్నావంటే దిస్ ఈజ్ లైఫ్ టైమ్ ప్రామిస్ ఫర్ యూ. అందరూ ప్రామిసెస్ చేస్తారు, నిలబెట్టుకోరు. కొంతమంది ప్రామిసెస్ కీపప్ చేస్తారు, కొంతమంది చెయ్యరు. కానీ స్టడీస్ అనేటువంటిది, నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఒక్కసారి నువ్వు నేర్చుకున్నావు అంటే ఇట్ కీప్స్ ద ప్రామిస్ దట్ యూ కెన్, ఇట్ ఈస్ విత్ యూ, ఇట్ హ్యాస్ ఫాలన్ ఇన్ టు యువర్ డిక్షనరీ. మైండ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఆ బ్యాంక్లో పడిపోతుంది. నీ మైండ్ అనే బ్యాంక్లో వెళ్ళిపోతే అది మల్టిపుల్ నువ్వు యూజ్ చేసిన కొద్దీ దాని ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంటుంది. అంటే యూజ్ చేసే కొద్దీ నీకు అది ఎట్లా యూజ్ చేయాలో అనేటువంటివి నీకు ఆటోమేటిక్గా బోధపడుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ స్పాంటేనియస్. ఎలా జరుగుతుందో తెలియదు. ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటారు.
ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా ఇట్లా కొట్టేదానికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా కళ్ళు మూసుకుంటావు, లేకుంటే ఇట్లా పక్కకు జరుగుతావు. సో అది ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్. సో అంత ఇన్వాలంటరీగా నీ ప్రాక్టీస్ కూడా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ ఫర్ ఎవర్. హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ క్రాసింగ్ ద రోడ్? హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ డ్రైవింగ్? హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ ప్లేయింగ్ ఏ స్పోర్ట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ టీచర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ సైకోమోటార్ స్కిల్స్, అంటే బాడీతో చేసేటువంటివి అనమాట. బాడీతో ఒక్కసారి చేసే స్విమ్మింగ్ కానీ, లేకుంటే పోస్టింగ్ లెటర్ కానీ, ఎంత పోస్టింగ్ లెటర్ ఇట్లా వేయటం, అవి ఎలా నేర్చుకున్నావు నువ్వు? రోడ్ క్రాస్ చేసేది ఎలా నేర్చుకున్నావు? ఎంత ఆటోమేటిక్గా నువ్వు రోడ్ క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతావు, ఇట్లా పెడతావు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటావు. ఇండియాలో అయితే చెయ్యి ఇట్లా పెడతావు, ట్రాఫిక్ ఆగుతుంది, యూ విల్ గో అవే. లేదు అంటే వేరే దగ్గర జీబ్రా క్రాసింగ్లో అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. సో హౌ డు యూ డూ దాట్? సో హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ దట్? హౌ డిడ్ యూ లెర్న్ ఎనీ ఆర్ట్? డ్రాయింగ్ వేసేవాళ్ళు ఎట్లా వేస్తారు, మనకు ఒక పాట పాడుతూ ఉంటారు వెనకలు ఒక నిమిషం కొద్దీ, అంత లోపల పెద్ద డ్రాయింగ్ అయిపోయి వాళ్ళు చూపిస్తారు. లేకుంటే ఇక్కడేస్తారు, కవర్ తిప్పి చూపిస్తారు, బొమ్మ వేరేలాగా ఉంటుంది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్ట్. హౌ డిడ్ దే లెర్న్? అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ a minute, 2 minutes or in few seconds. So similarly this also, if you learn the formalized situations and then practice them, then it will go on, it will go on and go on and go on forever and forever. The knowledge will be yours. Now taking the help of your speech acts, you could practice certain expressions and use them in your speech. That's the only way to learn how to speak English. However, you could follow certain rules if you want to be a successful speaker. How could you convey exactly what he wants or what the listener wants? Ivanni kuda this is all what I have told you. And you can use synonyms dictionary also. Synonyms ante enti, paryaya padalu. Like I'll give you one small example, that's all. This after you grow up, you can use these, and teachers just you can tell or educate your students, educate your students with this synonyms, with these synonyms and tell them. See, ఈ synonyms కూడా ప్రతి ఒక్కదానికి ఏదో ఒక డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది, ఒకదానికి ఒకటి సరిపోదు. సింపుల్గా మీకు ఈ ఏజ్లో అర్థం కావాలి అంటే యూ టేక్ ద వర్డ్ బ్యూటిఫుల్. బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ ఎ వెరీ కామన్ వర్డ్. సో యూ లుక్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పచ్చు. సో చాలా అందంగా ఉండే వాళ్ళని బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పచ్చు. కానీ నీ డ్రెస్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పడం ఓకే, నీ సాంగ్ యూ సాంగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ అనడం అది తప్పు. నువ్వు చాలా మెలోడియస్గా పాడావని చెప్పాలి. ఆ మెలడీ అనేటువంటిది వాయిస్కి సంబంధించిన బ్యూటీ అన్నమాట వర్డ్. అది వాయిస్ చాలా బాగా మాధుర్యంగా ఉంది అని అంటాం, వాయిస్ చాలా అందంగా ఉందని అంటామా? అనం. వాయిస్ చాలా మాధుర్యంగా ఉంది అని అంటాం. సో యువర్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ రిచ్, యువర్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ మెలోడియస్, ఇటువంటివి వాడాలి. ఇవన్నీ కూడా మీకు సినోనిమ్స్ డిక్షనరీ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఆర్ మీకు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటే దాంట్లో కూడా వస్తాయి. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ అండ్ విచ్ వన్ టు యూజ్ బెటర్ అనేటువంటిది యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ. సో లైక్ దట్ యూ గో ఆన్, మేక్ ఇట్ ఏ హ్యాబిట్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక మీరు మీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో అందరితోనూ మీరు ఇవి మాట్లాడాలి. ప్రాక్టీస్ is the only one thing which makes you perfect, as the saying goes. So you have to practice and nothing but practice, and you will be an expertise in that. Don't use any other language while speaking in English. ఇంకోటి బైలింగ్వల్ అని అంటాం, రెండు మాట్లాడుతుంటాం, కానీ అటు తెలుగులో ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది నీకు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ టీచర్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దెన్ యూ విల్ స్పీక్ హర్ ఇన్ తెలుగు, దెన్ యూ విల్ లెర్న్ మోర్ ఆఫ్ తెలుగు బట్ నాట్ ఇంగ్లీష్. So whether you understand a little or whether you don't understand, you ask her to speak only in English. ఎట్లా అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్లో వేస్తే ఎట్లా నేర్చుకుంటాడో, మనకి ఇంగ్లాండ్ అనే దేశంలో వెళ్తే ఒక 2 నెలల్లో నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ ఇంత కష్టపడతాం, 15 ఏళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత కూడా ఇంగ్లీష్ రాదని స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్లలో చేరుతున్నారు. ఇప్పుడు అంత అక్కర్లేదు మనకు. మన క్లాస్ రూము, మన ఫ్రెండ్సే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ అనుకోవాలి. అదే ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తే 4 నెలల్లో వాపస్ రాగానే
నువ్వు ఇంగ్లీషే మాట్లాడతావు, ఎట్లా మాట్లాడావు? Because there is no other language there, there is no other alternative there. Here also you and your friends together sit and learn, then you start speaking, and if you start speaking in English you feel more comfortable in expression rather than in Telugu. ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకి ఇంగ్లీష్లో వచ్చినంత ఈజీగా తెలుగులో ఉండవు అనమాట. లైక్ కొన్ని చెప్తుంటాం, ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలంటే కూడా ట్రైన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు సే, ధూమశకటం అనేది చాలా కష్టం. సో అట్లా కూడా ప్రయోగశాల, ల్యాబొరేటరీ ఈజ్ ఈజీ టు సే దాన్ ప్రయోగశాల అనేటువంటి. And rather we have been used to that language still. So therefore you practice and language is yours. So dear students and teachers, thank you very much, and I hope you would practice all these things, and I hope the teachers will guide the students, and if teachers and the students together they practice, then learning English is not at all a difficult task. As you play, you learn. As you run, you learn. As you swim, you learn. So, thank you all.